Мгм. Так, запись. Запись что-то. Почему запись не моргает? Она идет. Вот так. Так, окей. We are ready. So, dear colleagues. Она не Hello. один. Тогда please switch off your microphone. Okay, dear colleagues. So включен. У меня включен. we can hear you. Yeah, but can you switch off? Switch off. It's on Жадрат Аттибаева. Да, я как Жадрат Аттибаева иду. Да. Okay, I switch you off. Okay, dear colleagues. So today we have this defense of the dissertation work of Timur Muratovich Bekbasov, titled "Developing Polymer Additives for Regulating Oil Rheological Properties." Just a second. Submitted for the PhD degree specialty 6D 07 2100, Chemical Technology of Organic Substances. The dissertation work was performed at the Department of Chemistry and Technology of Organic Substances, Natural Compounds and Polymers. Of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology of Al-Farabi Kazakh National University, and on the basis of laboratory of Roland Nalko at Irau, Kazakhstan. Scientific supervisors, Professor Grigory Alexeyevich Moon, head of the Department of Chemistry and Technology of Organic Substances, Natural Compounds and Polymers, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan. And the foreign supervisor is Dr. Sergey Alexeyevich Dergunov, PhD, University of Connecticut, USA. So supervisors are here, I see you. Official reviewers are Rinat Maratovich Iskakov, Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Chemical and Biochemical Engineering of Satpayev University, Almaty, Kazakhstan. And Alexey Valerievich Shakhvorostov, PhD, researcher of the Institute of Polymer Materials and Technologies, Almaty, Kazakhstan. Official reviewers, I see Rinat Maratovich. What about second? Alexey Valerievich. Alexey Valerievich, I don't see Alexey Valerievich. Can you switch on your video? Hello. Thank you. Hello. Dear colleagues, so we have the online broadcasting of our defense, and according to the rules, we should switch on our cameras. Yeah, because everything is recorded and broadcasted on the internet. Okay, so both official reviewers are present. So, and temporary members of Dissertation Council. Yerkeblan Muratovich Tashbayev, Doctor of Chemical Sciences, Professor, member of the board, Vice Rector for Scientific Work of Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan. Okay, Yerkeblan Muratovich is here. Galina Ilyasovna Boyko, Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of Chemical and Biochemical Engineering of Satpayev University, Almaty, Kazakhstan. Okay, I see Galina Ilyasovna is here. Alima Kaynikeyevna Jarmagambetova, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Organic Catalysis of Sokolsky Institute of Fuel Catalysis and Electrochemistry, Almaty, Kazakhstan. Alima Kaynikeyevna, are you here? Can you switch on your camera? Алима Каникеевна, вы не могли бы камеру включить? Коллеги, прошу камеры не выключать. У нас идет трансляция, запись и видеофиксация обязательно. Алима Каникеевна.
Okay, so the next of temporary member is Jin Jun Zhang, a PhD professor, Chinese Petroleum University, Beijing, China. Professor Zhang is on the Zoom, on another Zoom, which you can hear, which you can see here. Yeah, it's he's on my laptop. Professor Zhang, can you hear us? Yes, I can hear your voice. Okay, thank you. Коллеги, вам слышно, да, профессор Жан? Can you hear, профессор Жан? Okay. Yeah, it's okay. Okay, thank you. And so, Алима Каникеевна, вы здесь? Камера не подключается. Да, ну и звук мы тоже не слышим, голос. Да, попробуйте заново, попробуйте заново. Попробуйте. Зумом проблема? Да. Okay, because all temporary members must be present to start our defense. Yeah, so that's why we need to prove. Она снова попробует, да. Алима Каникеевна? Вот это. Алло? Да-да, мы вас слышим. Да. У меня не включается, понимаете? Я нажимаю, они у меня как отключенные стоят, так и стоят. Я сейчас попробую перезагрузиться. Хорошо, попробуйте перезагрузиться. Ну, мы слышали вас, поэтому... Да, я вас слышу, я присутствую, но не могу показать, что я присутствую. Сейчас попробую заново войти. Хорошо, окей. Okay, thank you. We have quorum. Yeah, we have all official reviewers and temporary members. Okay, so before we start the defense, I will remind you that we have a new procedure for the defense. First of all, we have broadcast, as I already mentioned. Yeah. Oh, And it's after, okay, I'm here. Excuse me. Great. I'm here, Nice to see you. So I just wanted to remind you that we have 4 options for the dissertation: is to award the degree, send the dissertation for revision, send the dissertation for re-defense, and refuse to award the degree. So just to remind you. Okay, so the microphone is given to the scientific secretary, Professor Tajibаева, for presenting the documents available in the personal file of the applicant. But we don't see you actually. Вот мы видим на другом, да? Okay, we see you. Садат Медвековна, пожалуйста. Прошу прощения, Садат Медвековна, мы очень плохо вас слышим. Там, когда 2 компьютера рядом, вот так они глушат. From September 20 to May 21, Bekbasov Timur studied in the postdoctoral program on the Faculty of Chemistry and Chemical Technology and the Chemical of Al-Farabi Kazmul. The topic of the dissertation, research and scientific advisors were approved at a meeting of the Academic Council of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology on 29 October 2018, protocol number 2. In the personal file of Bekbasov Timur, there are copies of bachelor's and master's diplomas, a list and the copies of publications, positive reviews of scientific supervisors, protocol of enlarged meeting, and all other documents in accordance with the regulations of Committee for Quality Assurance of Education and Science
of the Ministry of Education. The main research results on the topic of the dissertation are presented in 10 published works, including one article in an international journal with a non-zero impact factor equal 4.346 quarter according to the Web of Science database. 2 articles published in scientific journal recommended by the Committee for Quality Assurance of Education and Science of the Ministry of Education, Republic of Kazakhstan, and 4 patents, 3 for utility model and 1 for the invention of the Republic of Kazakhstan. 3 abstracts included in international conference proceedings and 1 article published in an international journal. On April 29th, 2022, the work of Bekbasov was discussed at a large meeting of the Department of Chemistry and Technology of Organic Substances, Natural Compounds and Polymer departments of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology of the Al-Farabi Kazakh National University. The meeting was attended by the 35 people. First reviewer, Galia Sirikpaevna Irmuhametova, candidate of Chemical Sciences, docent of the Department of Chemistry and Technology of Organic Substances, Natural Compounds and Polymers, Al-Farabi Kazno, in her positive review indicated 3 comments. Second reviewer, Aygula Mantayevna Amitova, PhD doctor, head of Department of Chemical and Biochemical Engineering, Sakpayev University, also gave a positive review indicating 3 comments. She asked questions and comments. All the asked questions and comments of the reviewers received answers. Therefore, the scientific seminar unanimously recommended the work for defense. Extract from the protocol number 12, dated April 29, 2012, was approved by the Vice Rector of the Scientific Innovation, Tasibekov Haydar Slemyanovich. The date of defense official reviews and temporary members of the Dissertation Council were appointed in July 15, 2022, protocol number 30, at the meeting of the Dissertation Council. Thanks for the attention. Okay. Thank you, Sagdat Medilbekovna. So are there any questions to scientific secretary or doctoral candidate? No question. Let's continue. Okay. If there are no questions, then the microphone and screen are given to PhD student, Mr. Bekbasov, to report the content of the dissertation during the next 20 minutes. Вот что надо сделать. Того, еще раз. Чё, не надо. Ну, давай. Выключите все микрофон, кроме кандидата. Okay. Good day. Can you see my screen? Yes, let's continue. Okay. Thank you. My name is Timur Bekbasov. I'm a PhD student. My dissertation is named Development of Polymer Reagents for Oil Rheological Properties Regulation. Scientific supervisors, as Bulat Marlanovich said before, is Grigory Alekseyevich, professor of Kazakh National University, and Sergei Alexeyevich Dergunov, professor, University of Connecticut. The purposes of my work, of our work, was to develop a new highly effective depressant additives based on ethylene vinyl acetate copolymers by their radiation-initiated grafting with the monomers of various nature, or hydrophobic monomers. Our tasks were
systematic study of oil that will be chemicals will be applied on, study the commercially available depressant Roundup 5102, develop and optimize radiation process of grafting of hydrophobic monomers of various nature, which were butyl acrylate, butyl methyl acrylate, and styrene with its Xylene vinyl acetate copolymers. Then we have studied the kinetics and mechanism of this grafting using the spin trap. And at the end, as final, we studied the effectiveness of obtained grafted copolymers and compared them with the commercially available Roundup 5102. As you know, transportation of oil in cold winter conditions is tied with a number of problems. First of them is the high viscosity of oil up to the paraffin deposition in the pipelines. Both of these problems can lead to completely blocking up the pipe and stop the flow of the oil. This is the map of the system of Castron oil pipeline. As you can see, they are all over our country. Oil being transported right from the west to the east, back to China, and for 3 of our main refineries. We are interested in this road from Kumkol to Shymkent. Our interest here is because this road is not equipped with any heating instruments. Coming to heating, there are 2 approaches in Kazakhstan used just to assure the flow of the oil. One of them is mentioned heating. On the photo, you can see the pipeline heaters that are located in Atarau, main pumping station of Castron oil. They are heating up the oil flow up to 55-60 degrees Celsius and pump it to the next station where it's also heated. From Atarau, oil has been transported to Samara or back to Aktobe. And this one is very power consuming and needs to have infrastructure just to transport the oil. Second approach, and by our thought is the most optimal one, is the 4-point depressant application. 4-point depressants are the polymer molecules that have 2 ends, the polar and the non-polar. The mechanism of their work is like the non-polar component attaches to the very first crystal of paraffin, inhibiting its growth. So it blocks this polar waxes to grow in huge agglomerates and create 3-dimensional mesh that can solidify the whole oil. There is one other thing that we wanted to mention is there's one other way that's been widespread around the world. It's the emulsification. The very heavy oil has been emulsified with water and then it's been transported along the pipe, having the basically viscosity of water. But this method has restrictions here in Kazakhstan. First of all, with non-heated pipeline, it will freeze eventually because of the crystals of water being separated inside the oil. And the second, our transportation system is not equipped the right way to handle this kind of fluids. It cannot separate oil from water at the end station. But this thing is very widespread in the South Hemisphere. For example, Venezuela, they're using that. Our approach was, as we said, to add the hydrophobic monomer groups to the EVA. So to do that, we have made a solution of EVA, 5% of EVA polymer in Nordic Xylene or industrial solvent, which is basically the mixture of aliphatic and aromatic substances. We added the monomers in the ratio that's been shown in the table. You can see it. Then we have mixed them thoroughly to dissolve everything. Then we packed it into the ampules, 7 milliliters each, and send it to irradiation. The irradiation dose was from 110 to 160 kilograms. The optimal one was found as 130. Overall, we've obtained 165 samples, all of them which were studied, and 5 of them were submitted as the most effective one for the further studies. We've studied the mechanism of grafting using spin trap method developed by Grigory Alexeyevich. We use 2-methyl-2-nitrosopropane. You can see on the screen that there are 3 possible ways for grafting here, reactions A1, A2, and A3. And studying the kinetics, we found out that the most possible one is the attachment to CH group because of the hydrogen atom
the most active there, and that is really in good correlation with the fundamental knowledge in organic chemistry about the radical addition. To study all the polymers and their effect, we use a number of methods. Well, first of them is a cold finger test, pour point according to STM D5853, viscosity according to ISO 3219 and STM D445. And we've used the DSC, differential scanning calorimeter, to obtain the wax appearance temperature and to characterize the received polymers. After we obtained our substances, we've confirmed that there was a reaction using FTIR method. We've dried up the samples at 140 C for 24 hours. Then it was mixed with the potassium bromide, made a tablet, and then it passed to infrared studies. As you can see, for example, on the bottom spectrum of styrene-based copolymer, there's a clear peak higher than 3,000 centimeters, which shows that there was an additional aromatic ring. On the thermal profiles, you can see that all of them are pretty much different, and all of them except one, the styrene-based, has a very pronounced aggregate transition point, where the styrene-based was amorphous polymer. Before studying the effect of the point depressants, we've characterized the oil that's being flowed within the Kumkol region. We've characterized all 6 oil fields that contributes to the overall oil mixture. We've measured the pour point of which, and then we created a rheological profile. This is the profile for the overall mixture, profile for Petro-Kazakhstan, profile for Kazger Munay, Turgay Petroleum, Kor, Kam, and Aydan Munay. Then we have found the wax appearance temperature of the oil mixture. This is a very critical number. As I said, the most effective way of pour point depressants work is that they start modifying the very first crystal of paraffins being separated from the fluid. And knowing that temperature, wax appearance temperature, this is the temperature at which the first crystalline starts form from the fluid. We can have very optimal conditions to inject our pour point depressant. So that temperature was around 38 degrees Celsius. Then, as we said, we have studied the thermal, the preheat effect on the oil, with untreated oil, and we found that preheating it for the higher temperature, 50, 60, 70, and 80, can show up the dramatical changes in rheology and pour point. As you can see, the rheological profiles of each oil is pretty different, even though it's the same oil, but the different preheats. With it can be explained with the statement that all crystals, including paraffins and resins, being fully dissolved at the higher temperatures, and we have uniform fluid. And then when we start cooling that, formation of the first crystal is being start from the beginning, from 0, let's say, yeah, compared to the lower temperature preheat, and thus the crystalline structure is formed about a little lately, explaining that the improvement in pour point. But this thing has 2 limitations to applicate in the oil fields. First is that doing your preheat in cycles can lead up to loss of the light fractions, which then will cause the oil be heavy, more heavy, and you have to spend more energy to preheat it and have a reasonable pour point. And the second, as I told you, all infrastructure of Kastran is equipped with the heaters that can heat up only until 60 degrees Celsius. All obtained samples were tested on the overall mixture of Kumkol oil field. We've treated the sample oil with the base dose rate of Roundup 5102 200 ppm and 200 and 400 ppms of our polymers. That can be explained by the most right column of the table. You can see that the dry residue of Roundup 5102 is equals to 7%, which can be said that this is the active component, where our polymers has only 3 or 4%. So to match the active component of Roundup 5102, we doubled the dose rate.
This dose rate of Roundup 5102 is being used in fields for the 7 years now, so that's why we use the 200 ppm as a base dose rate. You can see that the depression of oil itself, depression is the delta between untreated and treated oil pour point of the Roundup is 12 degrees. It can lower the pour point temperature from +12 to 0, whereas the our polymers can get it up to -12, which is 24 degrees depression, and it's very good. If we will compare it on the base, those rates, it's -3, it's 15 centigrades depression rate. Below that, you can see the viscosity profiles of the oil treated and untreated one. All of them are pretty much close with the basic Roundup 5102. While transporting oil through the cold pipeline in winter conditions, we are facing with the paraffin deposition on the cold walls of the pipeline. And to simulate that, we use the cold finger method. This is basically the same approach, but here you are putting cold finger. You can see the schematics on the lower left corner. We're putting the cold finger into the hot oil, simulating the cold walls of the pipe. And then we start circulating oil around that, the hot oil, thus getting the waxes on the finger itself. We have chosen the optimal parameters for that as +50 degrees Celsius for the oil and +15 for the cold finger. They were motivated in the way that we have pour point at +12, and we do not want the oil to solidify on the finger itself. So we wanted to have only paraffins as much as we can obtain. So the 15 was the temperature where we obtained 0.36 grams of paraffins on the finger itself. Then we treated each oil with the 200 ppm of the pour point depressant and received the data with the inhibition rate up to 88% of the paraffin inhibition, whereas the basic commercially available Roundup 5102 shows 65. That is very good data. In the industry, more than 50% inhibition rate can be justified for the field trials. So all of the our chemicals showed very good performance in this. You can see the typical photos of the wax formation under the microscope, electronic microscope. You can see that, as we said, first of all, the paraffin crystals start to precipitate from the oil, then creating the three-dimensional mesh, which captures the liquid oil in the spaces between this mesh and solidifies the whole sample. We've done micrographs with the our chemistry applied and the blank sample. On the A picture, you can see a blank sample at -3 degrees Celsius. You can obviously see huge agglomerates of paraffins being visible over there. Whereas on the B photo, the treated sample, the crystals are much smaller and they are linear. This is again confirms the theory of modifying crystalline structure and lowering pour point. Finally, our approach was to test out the stability of pour point effect in time. That is very critical because the oil transportation can, for example, from Kumkur to Shymkent can take for two or 3 weeks, so up to 21 days. We've treated number of samples with the pour point depressants and put them into the fridge at 6 to 7 degrees Celsius for 28 days, then extracted it one by one on the 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, and 28th day, measured the pour point. As you can see, our sample GAVAST24C, which is a styrene-based copolymer, showed good performance. On the 21st day, we measured the pour point as a +3, which according to ASTM is a reproducible result for -3. So again, it's pretty much stable in time, and we are very confident in the field application. Then we've estimated the economics of the production and the production scheme itself. We've introducing the scheme of production based on the existing one, Rawan Nalco and Atarau. We have 2 blenders with the capacity of 25 tons each. We are able to heat it up, the mixture up to 75 or maybe 80 degrees Celsius. Everything will be operated under the nitrogen blanket, so we will be able to cut out all the vapors from the organic solvents. Then it will be packaged into the drums, railway tanks or trucks,
and delivered to the customer. Now we are in the search of the initiator of the reaction. There are preliminary results that the organic peroxide will have a good future in this field. As for the economics, we took the listed and publicly available prices for EVA copolymer with 28% of vinyl acetate. It's $235 per kilogram DDP to Atarau, to deliver to Atarau. Styrene was listed as $2.02 per kilogram, and the solvent was $1.01 per kilogram. So considering all the production and packaging into the drums, it will be roughly $1.7 per kilogram. With the currency rate of average at 475 tenge per dollar, it will be 807 tenge per kilogram of the chemical itself. But we need to point out that these calculations were made to 10 tons of the finished product. That will be enough to treat 50,000 tons at 200 ppm dose rate. That will be more than enough to run a 1-month field trial at any field. And also we must note that those calculations are effective on June 2022. Then these prices can vary. So in conclusion, we think that all the tests that we put in front of ourselves were fulfilled. We studied the influence of temperature for rheological properties of oil. We've identified that there are a number of enhancements you can do by just heating the oil. We developed a number of ballpoint depressants by radiation grafting, and found out that the best radiation dose would be 130 kilograms. We studied the mechanism of the grafting itself using EPR and the spin trap method, and found out that the mechanism perfectly in line with the fundamental knowledge of the radical addition of the organic chemistry. We've compared the efficiency of the obtained ballpoint depressants with the commercially available 15102. All of our samples showed better performance. Using the cold finger, we've compared the inhibition rate of our chemicals, which were higher than 70%, and this is the outstanding results by the industry standards. And then we showed the stability in time of the treated oil with our polymers, EVA ST24C. As a result of this work, there are a number of publications in the journals. We have a publication in Q1 journal with impact factor 4.436. We have 4 patents, 3 of them for the utility model and 1 for the invention. And we have a publication in the recommended magazine, Kahak. Thank you. I'm ready for questions. Okay, thank you. So the report is completed. Colleagues, do you have questions to Mr. Bekbasov? Please raise your hand using Zoom, or just just start asking. Let me start. Hey, Professor Burkitbayev, please. So thank you so much for your good presentation. I have several questions. Where did you do the experiments dealing with the ionizing radiation? First question. And the second follow for that question. Did you investigate the influence of dose rate to the products? It's important because dose rate give a lot of information concerning the mechanisms of the polymerization. And also, you mentioned that when you explain slide dealing with the economic estimation, why did you think that the initiation part of is negligible? Because in Kazakhstan, we do not have industrial electronic beam, and the functioning of electronic beam need a lot of energy. Why you think that it is negligible? Thank you. Thank you for your questions. Answering for your first question, all the radiation was done here in Almaty, in YAF.
the dose rate dependency was studied. We've run it at 5 different dose rate of starting from 110 to 160 kilograms. We showed it that in a table, and we found that 130 is the optimal one because at the higher dose range there was a secondary polymerization, which was not so effective as we then find out. We tested all 165 samples that we received. Here, as for the initiation, your question, we are planning to do initiation using the chemical substances, not irradiation itself. As I told, we are in search of the initiator, and we have some preliminary results for the organic peroxide, which can initiate the radical addition here inside the blenders. That's why we think that the influence of that initiator for the final price, when we're speaking about the thousands of tons, will be negligible. Okay. Okay, thank you. Other questions? Can I? Okay, Professor Khutoriansky. I have a few questions. First, when you synthesized your polymers, graft polymers, you've, as I understand, you prepared your mixtures in Xylene. And is there any interaction between radiation on Xylene itself? Is aromatic compounds, so there may be some radical formation through Xylene? Good question. As we then showed that in the FTIR investigations, after we dried the solvent out of the substances, there were no peaks higher than 3000 where we haven't used any styrene. So it means that there is no interaction between solvent and the polymer itself. Okay, thank you. And my second question is about characterization of your polymers. So what sort of characterization have you done to confirm that the structure of your graft polymer is what you believe? It was, in dissertation work, we are stating that our scaling it to the production, we are aiming to wasteless production. Yes, so all the reaction mass will be used as the end product. Yeah, so what we did is that we dried the substances themselves, and then we run a FTIR and DSC measurements to show that there's a very much different from the EVA polymer itself. But the separating the reactant itself was a bit tricky because we have only 7 milliliter samples, which were then used for the study of the effective on the oil. So we have finished on the phase of FTIR, confirmed that there was a new functional groups in the polymer itself. We compared it to the non-reactant one, and DSC curves, the thermal curves that show that there's obvious reaction because there's a different transition states over there. And what sort of transitions have you observed in DSC? Well, I can show it here. There's the transitions. We think that this is the glass state transitions where the styrene one is amorphous polymer because it has no clear transition state on the whole line of the thermal curve from 150 C to -20 with increment of 10 kelvins per minute. Okay, thank you. And my final question is about different DSC graph. You have also a slide with DSC that is characterization of oil. Can you come back to that slide? Yes. Okay. So can you explain what it shows? This, especially this red curve, looks a bit strange. Red curve is the derivative from the DSC thermal curve itself. Since oil is a complex substance, it's a lot of substance itself. We were looking for the first pronounced shift in the thermal activity, and that's usually being done using the derivative of the main curve itself. So the first one was allocated to paraffin, first crystal of paraffin formation, and that's why 38.4. So it's basically temperature of paraffin crystallization, isn't it? The yes, enthalpy. Yes. So, and as I told, it's very critical in our production because if we will inject the pour point depressant lower than this temperature, we already have a center of crystallization, and
the pour-point depressant won't be as effective as it could be if it were injected over that temperature. So it will interact with the very first crystal of paraffin. In principle, it means that you could determine the amount of paraffins in this mixture if you use a calibration curve with paraffins. It's kind of very similar experiments we do in drug delivery when we determine the crystallinity of drugs and amount of crystallites in a mixture with a polymer. So this could be done potentially. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Okay, other questions? Okay, we have several temporary members of the dissertation council. Alima Kanikeevna, Galina Ilyasovna, do you have questions? Ну, сұрақтарды басқа тілменде сұрауға болатын шығар, орысша, қазақша. Сұрай беріңіз. Да, Тимур қазақша да білетін шығар деп ойлаймын. Кішкене білемін. Түсінесің, сұрақты түсінсең болды ғой. Okay, maybe Professor Jean, do you have questions? You connected here finally. Unfortunately, we don't hear your voice. Можно один вопрос? Да, слушаю вас. Тимур, в чем отличие вот вашей работы от ранее выполненных вот в этом направлении, ну, в общем, новизна вашей работы? Новизна в том, что, как известно, в индустрии полимеры, основанные на этиленвинилацетатах, имея полярный конец, могут немного вымываться водой, потому что имеет какое-то сродство к воде. Наш подход был к тому, чтобы ввести сюда гидрофобные группы, которые бы мешали выносу депрессорной присадки в водную часть, при этом увеличивали эффективность. Это был теоретический посыл, который мы осуществили, и в принципе по результатам видно, что наши присадки работают лучше в дважды более низких дозировках. Понятно, спасибо. Okay, thank you. Скажите, пожалуйста, Тимур, вот у вас оптимальная концентрация колеблется от 200 до 400 ppm. Это очень большая концентрация. Обычно депрессорные присадки там 60 ppm, ну 100. Это очень большая концентрация. Как потом они будут сказываться, ваши полимеры, на дальнейшей нефтехимической переработке, поступающей на нефтеперерабатывающий завод нефти? Хороший вопрос. На самом деле дозировка для нашей индустрии достаточно типичная. Рандеп 5102 уже 7 лет применяется на направлении Кумко-Чимкент, 200 грамм на тонну. Вот. И были даже рекомендации на Западе, например, стандартная дозировка PPD считается от 500 и выше. Вот. Почему мы брали 200-400? Если посмотрите в этой таблице правый крайний столбец, то увидите сухой остаток. В рандепе мы определили его равным 7%, то есть там 7% полимеров, да, остальное растворитель. Здесь у нас выходило при определении сухого остатка где-то 3-4%, что в 2 раза меньше. Поэтому мы удваивали дозировку, чтобы соответствовать активному веществу в самом рандепе. Вот. Что касаемо влияния на переработку на нефтеперерабатывающих заводов, тот же рандеп прошел весь комплекс испытаний во ВНИ-НТ российском, да, на исключение влияния. На него есть заключение, что никак он не влияет на переработку ни дизельного топлива, ни других на нефтеперерабатывающих заводах, и, собственно, поэтому он и применяется. Здесь же, так как эти присадки основаны, в принципе, тоже на этиленвинилацетатах, мы не видим никаких причин, почему, возможно, могут быть проблемы дальнейшей переработки, но если они будут выпущены в промышленных масштабах, то мы готовы предоставить его в НИНП на последующие исследования и доказать того, что они никак не влияют на нефтепереработку. Вот тогда у меня, соответственно, вопрос.
Вот вы говорите, там, если взять на активное начало в рандеме, там где-то 15, у вас 200. Вы же считаете на активное начало. Вы же не берете на раствор того же самого рандема. Вы берете только на активное начало, когда рассчитываете. Все правильно. Да, это мы сделали. Получается, у вас во сколько раз больше? Ну, Смотрите. у вас 200-400. Да. Смотрите, у рандепа, вот в таблице видно правый крайний столбец, у него 7% сухого остатка, dry residue, а у наших полученных полимеров 3-4%. То есть, чтобы соответствовать его сухому остатку, тому же количеству актива, да, в системе, нам нужно удвоить дозировки, потому что у них 2 раза меньше. Соответственно, поэтому мы испытывали и 400 ppm. 12, который вы говорите, это значение депрессии, то есть значение дельта между обработанной и необработанной нефтью, температуры застывания, температуры потери текучести. Вот, и тут мы увидим значительное улучшение. Например, у необработанной нефти плюс 12, у обработанной 0, то есть 12 градусов депрессии, а у наших образцов до минус 12 доходит, то есть 24 градуса депрессии. Это очень хороший результат при сопоставимых активном количестве, такого же, как в рандепе. Нет, я тогда не совсем понимаю, что вы подразумеваете под сухим остатком. Сухой остаток – это количество полимера, который вы вводите сухого, то есть в исходной форме, не в растворе. И тогда почему такая большая разница у вас и, предположим, рандем? Мне это не совсем ясно. Сейчас я объясню. У рандепа товарная форма – это раствор полимера в растворителе. Мы его выпарили, растворитель, чтобы определить, какое количество полимера внутри. Вводится он в виде готового продукта, в виде раствора полимера в растворитель. Здесь мы тоже получили продукт, растворенный в растворитель. Мы выпарили весь растворитель, чтобы узнать, сколько у нас по итогу сухого вещества работает при одинаковых дозировках. Вот. И нашли, что в нашем готовом продукте финальном, да, полученном излучением, 3% сухого остатка, то есть 3% полимера итогового. То есть, чтобы мы могли соответствовать активной части рандепа, мы удвоили дозировку. То, что вы видите, сухой остаток, это остаток, оставшийся после выпаривания растворителя. Все товарные формы продуктов, да, все товарные формы продуктов идут в растворе, потому что вводить полимер в полях очень тяжело. Вот, и он должен быть технологичным для введения. То есть, по сути дела, рандеп – это 7% полимера, растворенного в растворителе, который потом, как готовый продукт, вводится в нефть. Да нет, это я все прекрасно понимаю. Я это все соображаю, извините, пожалуйста. Но мне не ясно, если взять того семьи, этого семьи, эффективность какая будет? Эффективность будет сопоставима будет? Будет даже лучше у наших вашего. Продуктов. Да, 2 раза вот лучше. Вот это вы тогда и говорите, что при одинаковой концентрации активного начала у вас ваш реагент лучше выступает по сравнению с известным рандем. Вот это нужно было сказать, а то что-то вы долго говорили. Спасибо. Хорошо, спасибо. Thank you. Other questions? Professor Jean, did you fix your microphone? Можно я еще вопрос задам? Конечно, конечно. А вот скажите, пожалуйста, термическая стабильность. Обычно, исходя из механизма действия депрессорных присадок, вы, когда проводите термообработку нефтью, то вы ее соответствующе доводите до такой температуры, чтобы самый термостойкий, предположим, или термопластичный парафин или АСПО, или они растворились. Сколько температура плавления в ваших полимерах? Ну, как я уже говорил, полимеры вводятся в сам раствор нефти в виде растворов, то есть они уже в жидкой форме. Мы не вводим их как полимеры напрямую. Они у нас уже в жидкой форме. Температуру плавления полимеров мы не определяли, потому что наша цель была получение готового к использованию продукта. Вот. И мы их вводили как раствор полимера в растворитель. Нефть же мы подогревали до 60 градусов, это обусловлено техническими ограничениями самого Костромсойла. Выше 60 он греть не может, но при этом мы определили температуру начала кристаллизации парафина, да, ватт, равной 38 градусов. То есть первый кристаллик парафина из нефти начинает выделяться при условии его охлаждения с высокой температуры где-то при 38 градусах Цельсия, что в принципе как бы для нас достаточно комфортный диапазон, поэтому при 60 мы вводим наш реагент,
и он достаточно эффективно работает. Ну, тогда, исходя из механизма реакции, первым начинает выпадать, вернее, вот кристаллизоваться полимер, который у вас находится в растворителе или в растворе нефти. И он является центром кристаллизации остальных парафинов. Поэтому я вас и спрашиваю, каким образом у вас, почему вы, какая температура плавления ваших полимеров? Вот отсюда нужно было определить. Я понял. Вот, начинает полимер выделяться из раствора, то есть температура начала кристаллизации самого полимера из раствора готового продукта в районе 0 градусов Цельсия, что в принципе гораздо ниже, чем температура выделения первого кристалла парафина из нефти самой. Там, как я говорил, 38 градусов. Именно поэтому данные полимеры достаточно эффективны. Вы правы, если будет достаточно тяжелый полимер, то он, наоборот, будет служить центром кристаллизации. Но в нашем случае у нас полимеры из раствора начинают выделяться только где-то при 0 градусов Цельсия. Все, спасибо, вопросов больше нет. Спасибо, thank you. Okay, other colleagues? Можно мне еще один вопрос? Пожалуйста. Поскольку вот сейчас говорили о кристаллизации полимера, вообще этот полимер, он полукристалличный или он аморфный? И если он аморфный, то он не должен кристаллизоваться. Если же он полукристалличный, то тогда почему у вас нет на кривых ДСК пиков для плавления этого полимера? Он, аморфным у нас является на стироле полимер, который вообще просто прямая идет. На остальных же у нас кривых ДСК, сейчас, секунду, я пролистал, да? На остальных кривых ДСК мы видим температуру стеклования полимера, да, равной где-то в районе, судя по кривым, что-то в районе 45-50 градусов, да? Вот. Но опять же, наша цель была прикладная, мы хотели изучить, как он будет работать в растворе органического растворителя. Там полимер сначала набухает, а потом уже, да, растворяется. И оттуда высадить его получалось только при 0 градусов Цельсия, что гораздо ниже предполагаемой температуры начала кристаллизации самого парафина. Вот. Поэтому до достижения температуры в 0 градусов весь полимер уже будет давно прореагировавшим с парафинами и будет на их поверхности находиться. Ну, тогда, наверное, дальше пускай кристаллизуются, бога ради, потому что они будут мелкодисперсными и не будут создавать, по теории кристаллизации нефти, да, это создается трехмерная решетка такая из парафинов, которая в свои пустоты захватывает жидкую нефть, а потом все это застывает. Мы же, диспергируя такие, получается, крупные образования, снижаем температуру застывания нефти. То есть для нас уже не критично, что будет с ним происходить при 0 градусов, да, когда он уже свою функцию выполнил. Но тогда, наверное, нельзя утверждать о том, что полимер кристаллизуется. Кристаллизуется парафин в присутствии полимера, но не сам полимер. Полимер остается аморфным, скорее всего. Из самого продукта полимер начинает в виде геля выделяться около 0 градусов Цельсия, как я говорю. Спасибо. Thank you. Okay, other questions? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, it does work. Okay, great. Easy. I'm sorry, first of all, I'm sorry for the problem we have met because we don't use Zoom in China. It doesn't provide direct service to Chinese customs. So I find a few of my students, they try to get access to the conference, and finally we have get success now. Timber have done a good job, quite good job. Thank you. I have a few questions. First, for the table 25, and just now you shown the slide, maybe a few slides up. It's table 25. Yes, this slide. This one? No, inhibition rates. The table, yeah. That one, yeah. The following one. What's the effect of the ungrafted EVA? We can see it
from this table the point of the grafted EVA, but I cannot see the unmodified EVA, the effect of that. I mean, I need to know. I need to know. No, not this table. The table about pole point. Full point. Okay. This one, yeah. This one, yes. This one. Okay. Yeah. This one. No. So you want to see the difference, yeah? Well, if you can see, this table, we have the untreated oil, EVA-based, the commercial product, and then our 5 top performing chemicals that we've obtained. This is the dose rates, and this is the pour points of the product. So, the untreated oil has +12 pour point, where the treated with Roundup at the production rate, which has been used for 7 years, it's 0 Celsius, which depression 12. And when we've start adding the comparable amount of our chemicals to 100 ppm, it was -3 +3. So -3 is 15 degrees depression. But if you look at on the right column, you can see that the dry residue of Roundup 5102 is 7%. So it means it's 7% of polymer inside of this product. We have only 3. So that's why we've doubled the dose rate to match the active content in this product. And this way, we've obtained the pour point up to -12 with the base +12. So it's 24 degrees of depression, which is a very good result by all the norms in the production. Yes, I know that. But here in this table, the EVA, that is the commercial PPD, is not the base of the grafted EVA, right? No, it's not. We use the No. 5102, according to its patent, is the mixture of different EVA, different long chain EVA with a different VA content inside. We, as our base, used EVA with 28% of VA content, and then we modified that. So I just want to know the effect of the EVA before grafting. Okay, So that I can know the improvement of the grafting. Good question. The Roundup 5102 contains EVA with 28% of the EVA. We know that according to its patent. So you can see the effect based on Roundup 5102 because it has inside. It has also VA with the 40% content, EVA with 40% content of VA, and that's why we took it as a base. But your question is reasonable. Yeah. Okay. Okay. My second question is about the stability over time test. Did you use a sealed vessel? I mean that the effect of evaporation of the light ends, because your test had lasted for 26 days. Yep, right. I mean the effect of the light end evaporation. That's a good question. Yes, we used the tightly sealed bottles, and in fact, it was 6 bottles. The blank was divided into 6 bottles. Each bottle was treated with 200 ppm of our product, then was tightly sealed and put into the refrigerator at +6, +7, just to imitate the effect in time of the EVA, right? So we took bottles 1 by 1 on the 1st, 3rd, 7th, 14th, and 21st day to measure the pour point. Thus, we've studied the stability in time of the effect of PPD. And as you can see in the table, according to ASTM 5856, ±6 degrees is a reproducible data according to CSTM. So from -3, we went to +3, which is reproducible data, and it's pretty much in line what we see, that the effect is stable in time. Just now you said that you use a tight bottle for containing the oil, but during this experiment, you stirred oil with a regular stirring rate. How
can you keep the bottle tighted? It's a static test. It's usual when it's the usual test for Kazakhstan conditions, and it's a static. So we haven't steered that. We just put it in the tightly sealed bottles into the refrigerator. Because by the philosophy of PPD working, when we treat it at the 60 degrees, all the paraffin should be already treated. So we need to find how much stable it will be, because during the movement of the oil stream, it's been stored in the vessels, alongside the pipe, just for time to keep them full, and then they just pump it back to the refinery. So we simulated that process, because that's the most severe conditions. When oil is moving, it can constantly just break the connections between the paraffin that's what's being created inside the oil. And if it's static, then it's the worst case conditions for the oil to measure the pour point efficiency within time frame. Okay. About the stability over time during the pipeline transportation of the oil. The oil shared both from flowing and from the pump, usually centrifugal pump. Did you start the effect of pump share? That's a quite high share compared to the pipe flow share. That's the good question. That thing needs to be investigated in the field trials, because simulating that in the lab will not give you accurate data. But we have data for UNDEP 5102. We've made a number of samplings alongside the pipe while it was moving from Kumkol to Shymkent, and we confirmed that this data that we have here on the bottom corresponds to what we see in the lab. So we can assume that this one is also correct. But until we'll start to pumping it into the pipeline, we won't have very accurate data on our hands. Okay. My final question is, a waxy crude oil at temperature below its pour point is usually a non-Newtonian fluid. In your rheological measurement, just the viscosity was measured at only one shear rate of about 30 reciprocal seconds. Why didn't you measure the apparent viscosity at other shear rates so that you can start the non-Newtonian behavior of the crude oil? That's also a good question, and the answer for this question lies 15 years before your question. Well, when I was involved in UNDEP 5102 development here in Kazakhstan, and when we started to develop this product with the Champion X company, we've tried various numbers of shear rate inside our laboratory, and then we came up to the 30 centimeters as a standard here. So just to compare the old data within one table, and it pretty much just corresponds to the field data that we obtained afterwards. So this is why it's only one shear rate, because it's practical here in Kazakhstan. That's why we haven't tried anything else, because we were aimed to use this chemical only on this pipeline. That's why this only one shear rate here. But in calculation, in hydraulic calculation of pipeline, for the non-Newtonian fluid, we use the rheological model. For example, the parallel model, instead of apparent viscosity for hydraulic calculation. Can you repeat your question, please? I just lost half of it. Yes. For hydraulic calculation of non-Newtonian fluid, the rheological property we use is the rheological model. For example, the power law. So internet connection problem. Sorry.
Okay, just in case, to answer the half of the question that was raised now, we haven't used other shear rates, as I told you, because of the practical significance of the results we have on our hands for 15 years now. And the one that we used was the optimal one. We haven't done any hydraulic simulations on the pipe, as Mr. Zhang said, because our research was mostly on applied task, yeah, but it's a good question. Yeah, it could be studied furthermore when this chemical will be applied on the different pipelines aside that the one we have already studied. Okay, thank you. Other questions? But what about commercial perspectives of this work? Yes, is it really possible to start the I don't know, manufacture of this depressant in Kazakhstan? Is it possible? Yeah, it's very likely. Whenever we'll find out the initiator, and then you can run it inside the blenders. We can assume that maybe due to its larger scale and the different type of initiation, performance can be maybe 10% lower than we expected. But anyways, that's 2 times higher than the locally available commercial one. So we think that it's really likely. The procedure here in Kazakhstan just for evaluating new products is like we need to apply it with this product for Castron soil. Then you will run a field trials on the 6 oil fields that corresponds to the whole oil mixture. And well, whenever we start developing Roundup 5102, it took us 5 years to implement this chemical. This time, I think it will be faster, maybe 2 or 3 years after we will came up with a final scheme of production. So it's very likely to use that here. Yeah, but the capital costs can be quite high for this type of process, and you need to have a large-scale plant to keep the cost low. Yes. Because capital cost is really high. Well, the current economics we calculated in June 2022 was just 807 tenge for the product itself. There will be, of course, there will be a markups, yeah, just to make it profitable. But the current price for the Roundup 5102 is fluctuating between 1.5 million tenge per ton. So 1,500 tenge. So obviously this one already with a small scale of production is more effective than the Roundup 5102. Yeah, but this cost 800 tenge, does it include capital cost? No, it's not, but no, it includes all the capital costs, all the salaries of the workers. That was calculated based on our commercial models in Royal now. Okay, because you need to buy some equipment. It's quite expensive. Build the plant. All equipment already in place. This scheme was proposed based on the existing production in Atyrau, so it will be very cheap to start production. We just need to find the good initiator. Okay. But electronic beam for industrial scale is not cheaper. Yes, you're right. But we are aiming for another initiator. As I told you, we are looking for the organic substance that can initiate the process of radical addition, and that can be the peroxides. We just add peroxide into the mixture, and it starts initiating the radical addition. We just now at the moment we're investigating into that. Yeah, no, but initiation by substances is just for polymerization, but not for that purposes. We are looking into that. We really think that we can come up with the conditions that can be just radical addition itself, and that's it. We'll at least we'll try that. But I would like to predict that it would be impossible, because you investigated that radiation stimulation for polymerization, and you mentioned about 130 energy grades. But you never found such kind of effect using the substances initiator. Well, we haven't tried it. Yeah, we haven't tried the substance initiation in large scale. We use the EB initiator grafting,
because of the one of the possible ways to initiate the reaction, and it was like we were, it was innovative at this time, and we were looking into that three years ago. Now, when we find out that we are able to inject and graft the needed monomers, we will be looking into the conditions when we can do it on the larger scales without using any EBs. So we'll try it out. Okay. Okay, thank you. Other questions? Okay, if there are no other questions, then we can go ahead. And the microphone is given to scientific supervisor. First is the local scientific supervisor, Professor Moon. Please, Grigorij, the microphone is yours. Okay. Thank you very much, dear colleagues, dear chairman, and members of the dissertation council. I would like to say a few words concerning our applicant Timur Bekbasov. He graduated with honor from our Department of Al-Farabi Kazakh National University in 207. Then he, in 2010, he graduated from the correspondence department of the School of Kazakh University of Economics, receiving a second degree in management. In 2016, he continued his studies as the master's degree program at the chemical department of our Kazakh National University, which he graduated with honor in 2018. So in the presented dissertation work, it is a continuation of the research carried out by Timur in his master thesis on the study of properties of oil and oil mixtures of Kumkor region. In his paper, an attempt was made to improve the properties of commercial additive based on ethylene vinyl acetate copolymer biologization grafting to the main macro chains of sequences composed of their monomeric hydrophobic links. During his work, Timur completed a large amount of experiment work at the good scientist level. As a result of this work, of the conducted research, a new polymer were obtained, which showed higher active in improving of rheological properties of Kumkor oil mixes in comparison with the commercial analogous Randep, which is currently used on this main pipeline. I think that Timur Bekbasov has already developed as a good specialist in this field, and his dissertation work in terms of relevance, scientific novelty, and practical significance fully meets all the correspondence of committee for submitted to dissertation of doctor of PhD. And I sure that Timur Bekbasov can be awarded of this PhD degree. Thank you very much. Okay, thank you. Any questions to Professor Moon? So actually, I have a question about the publication about in the Journal of Petroleum Science and Engineering. So I see that
Professor Moon is the first author, and Timur Bekbasov is the second author. So, can you comment on the input of the PhD student of Mr. Bekbasov? Did he provide a big input into this article? Его вклад. Хотели бы услышать его вклад в эту подготовку этой статьи. Because it's unclear from the order, maybe. All experiments was conducted by Timur Bekbasov. This all experiments. So and other discussions and and prepare this paper. We try to prepare with Sergei Dergunov and Timur Bekbasov also. Okay, thank you. Any other questions, colleagues? If there are no, thank you. If there are no other questions, then the microphone is given to the foreign scientific supervisor, Dr. Dergunov from the University of Connecticut, United States. Please, Dr. Dergunov. Thank you. Before I will go to my talk, short remarks about the questions for the precipitation of the polymers and how they affect to the petroleum. First of all, we every time forgot that this is not the pure polymer. This is a mixture of the different type of polymers, and the main idea is that we take very polydispersed polymer and then do graphic polymerization, and then it is non-controlled polymerization, non-controlled radical polymerization, and that's why we form different molecular weights polymers and additionally a little bit of homopolymer, and that's why they will precipitate at the different temperature, and that's why we see spreaded crystallization. And that is the advantage, that we don't use the pure polymer. We already take the mixture of different molecular weights of polymers. And going back to my words, the main advantage of this work is that Timur is using his knowledge in production, and he is trying to apply in real production cycles, and he knows how to do it. Because we know that majority of the time, or sometimes, what we done in the lab is not working in the industry. We need completely change, or sometimes a little bit change our cycles, our research to be applied in a real world production, especially here, because petroleum is a very complex substance. And Timur, he is working in this petroleum industry for the long time, and he do see how it's really applied in the field. And again, going back to the substance, we don't use pure substance. We use the mixture of the substance, and that's why it's applicable and can be used for the real petroleum production. We know that there are so many compounds investigated for this type of work. It's like with extremely long chains, with extremely short chains of the polymer, and some of them work for some petroleum, some of them don't work. In this case, because of the
large amount of water and sulfur in the petroleum in Kazakhstan. This type of polymer working better, and that's what Timur done for this dissertation. Yeah, that's what I wanted to say. Okay, thank you. Are there any questions? I have questions. So, as I understood, the internship of Timur in your laboratory was cancelled due to COVID? Yes? Yes, unfortunately. Ah, okay. So you didn't work, but did you meet him personally? I believe not. Maybe before he's started his PhD. Okay, okay. Thank you. But I have another question about this article which you published together. So I didn't find in the credit author statement who wrote the first draft, because I see the writing, review, and editing, but what about first draft? Who wrote? I believe that it was Timur who did the first draft, and we polished together with him and with Grigor Ch. And then after that, all other co-authors were involved in publication process. Okay, yeah, but probably you just forgot, yes, to add this credit statement. Just who, because it's unclear. I don't know. In some publication they required, in some it's not required. No, but here it is present. I will just show you. This is the from Elsevier, the credit statement. Yeah, and then there is a writing original draft. You see? Yeah, but in the article I don't see it. So I see some here, but not original draft. That's why I'm asking. Yeah, it was done by Timur. Yeah. Okay, okay, thank you. Thank you. Are there any other questions, colleagues? No? Okay, thank you. So let's go ahead, and the microphone is given to the first official reviewer, Professor Iskakov from the Department of Chemical and Biochemical Engineering of Satpayev University. Okay, Renat Maratovich. Okay, thank you, Bulat. So, according to the criteria which is given to me, let's say the first one, the topic of the thesis, and the dissertation correspond to priority area of development of sciences approved by Higher Scientific and Technical Commission. According to importance of science, the work makes a significant contribution to science, and its importance is well disclosed. According to the principle of independence, the self-reliance level high, in my opinion. According to the principles of internal unity, justification of the relevance of the thesis justified, the content of the thesis reflects the topic of the thesis, the purpose and objectives correspond to the topic of the thesis, all sections and provisions of the thesis are logically fully interconnected. So there is a critical analysis and new solution principal methods proposed by the author, reasoned and evaluated in comparison with known solutions. So according to scientific novelty principles, the results, scientific results and provision completely new. According to the conclusions, it's completely new. Technical, technological, economic, or management solution are partially new and reasonable.
So it's, in my opinion, I need more practice and some industry-oriented research as well. So validity of key findings, all the main conclusions are based on significant evidence or reasonably well substantiated. So provisions, there are 3 of those, the main provisions for the defense. So the provision number 1, it's a number of oil of the Kumkol region, the use of depressant additives to maintain and regulate biological properties is more promising compared to the heat treatment method. It's proven, it's not trivial, and it's new. Application level is average. So the provision number 2, the main contribution to the initiation of grafting copolymerization of hydrophobic monomers with ethylene vinyl acetate, EVA. Copolymers is made by active center formed when the hydrogen atom is separated from the copolymer microchain, while the process of separation of the hydrogen atom from the HG group of vinyl acetate EVA links is realized with the greatest speed. So the provision is proven, in my opinion. It's not trivial, and it's a new application level is average. Concerning provision number 3, grafted EVA copolymers show higher efficiency when used as a depressant additives for oil treatment compared to the commercially produced analogs is proven. It's not trivial, and it's new. The application level is average. According to the principle of reliability, the choice of methodology is justified, or methodology is described in sufficient details. The results of dissertation work were obtained using modern methods of scientific research and methods of processing and interpreting data using computer technologies. So theoretical conclusions, models, identified relationships and patterns have been proven and confirmed by experimental research. Important statements are confirmed by references to the current and reliable scientific literature. Used literature sources are sufficient for literature review. Concerning the practical value of principles, so it's the thesis has theoretical value. Yes, the thesis is of practical importance, and there is a higher probability of applying the results obtained in practice. It has high potential, yes, and the practice suggestion completely new. The quality of writing and design, academic writing quality and average. So all explanations and justification of each position I described fully in my review, which is published on the website a few days ago. So anyway, there is some shortcomings in content and design of dissertation, which I would like to mention. Number 1, in section 2.7, in the conditions for rheological measurements, the author provides test condition with a rotation speed, sum and temperature range. The temperature range of choice is quite clear, while the rotation speed is not justified by the author. The second one, the author obtained utility model patents for synthesized compounds. However, it's worth mentioning that this type of intellectual property is not sufficiently protected, and the reviewer believed that such developments should be protected at least by a patent for an invention.
Number 3, in the work, the process of interaction of butyl radical with EVA macromolecules, which was obtained by thermolysis of the corresponding material initiator, was used as a model reaction to study the mechanism of grafted copolymerization with EVA by the spin trap method. At the same time, in the present work, grafted copolymerization was carried out by radiation of a reaction mixture containing EVA and the grafted monomer. And this connection, the question arises how adequately that the mechanism of the studied conventionally initiated process of grafted copolymerization with the participation of EVA reflect the data obtained in the process of the initiated model radical reaction. So eventually, it can be stated that the above mentioned comments on the dissertation work of Timur Bekbasov in general does not affect its main provisions, conclusions, and scientific results he got, which solve an important scientific and practical problem. So in my decision, I support the award of PhD degree to Timur Bekbasov. So thank you very much. Okay, thank you. So the microphone is given to Mr. Bekbasov to respond to these comments. Well, thank you for your comments. The first one was already answered, I guess. It was a question from the Professor Jean from I heard. From the channel. So I explained that this one is the practically feasible rotation speed that was used for 15 years now. That's why we chose that. The second one, yeah, it's a good mentioning that the utility models is not sufficiently protected. We already started gathering material to apply for Eurasian patent because, well, we were actually in hurry just to obtain the utility model because initially the dissertation was the dissertation should have happened in the beginning of summer. That's why we were in a hurry, and we applied only for the utility model. But now we will apply for Eurasian patent for an invention. As for your third question, we think that the it's really adequate, the connection of the mechanism that we found of EVA macromolecules grafting with the spin trap, because first of all, it's in line with the fundamental laws of organic chemistry that the CH group is more active, just by displacing the hydrogen atom, and the radical addition should have happened on this center. So we think that it's really adequate model, and we've got the data that corresponds with the whole amount of the data received before in organic chemistry. Okay, thank you. Rinat Maratovich, what do you say? Yeah, thank you. I'm satisfied with this answer. Thank you very much. Yeah, but I have some question to both of you, to probably Rinat Maratovich. Do you think Timur should add this justification to the dissertation, or maybe it's already present in the dissertation, this justification? No, it wasn't mentioned in the public defense. I don't think it's should be rewritten. So it's enough. Okay. Yeah. Okay, thank you. And any other questions to reviewer? Okay, if not, thank you, Rinat Maratovich. Then the microphone. Welcome. Thank you. Then the microphone is given to the second official reviewer, Dr. Shahvorostov from the Institute of Polymer Materials and Technologies, Almaty, Kazakhstan. So please. Здравствуйте, коллеги. Hello. Hello, everyone. Меня видно, да? Камеру я включил. Yes, we can see you. Yeah, and we also see your review. Thank you. So, хотелось бы сначала перед прочтением рецензии спросить, мы располагаем достаточно временем или мне сократить
процесс. Я предлагаю не зачитывать, все-таки рецензия есть, она опубликована на сайте, все наверное, ознакомились. Да, то есть здесь вашу позицию обозначьте, замечания, может быть, основные, и, ну, как бы предложения. Хорошо, спасибо, я понял. Можно я на русском языке все это быстренько выскажу, для того, чтобы долго не выстраивать предложение? В целом работа выполнена на высоком уровне, и она как никогда актуальна для Казахстана, для современного Казахстана. Транспортировка нефти – это очень важный процесс, особенно исходя из современных положений в мире и всего из этого вытекающего. Диссертантом был правильно выбран объект данной работы, именно сополимеры этиленовинилацетата, потому что это является промышленно используемым. Это действительно крупнотоннажный продукт, его можно будет использовать для производства и дальнейших модификаций. Данная работа имеет именно практический интерес, и она вполне себе может быть налажена, как было представлено в презентации. Хотел бы отметить, что диссертантам были получены патенты, что несомненно указывает на то, что результаты данной работы намереваются быть использованы в промышленности. Также статья, опубликованная в высокорейтинговом журнале СКУ-1 квартелем, очень информативная. Но у меня вот есть несколько вопросов, которые бы я хотел задать господину Бекбасову. Так как были депрессорные присадки разработаны специально для нефтей Кумкольского месторождения, то хотелось бы увидеть данные полевых испытаний этих присадок, так как в статьях было показано, что были использованы эти присадки. Каким образом, может быть, это было осуществлено или это планируется осуществить. Потом предполагаемая схема промышленного производства данных присадок указывает, то есть не указывает возможность использования электронно-лучевой модификации для синтеза депрессорной добавки, но, как уже было обсуждено ранее, планируется использовать другие радикальные инициаторы для производства, но хотелось бы больше прояснить этот момент. И непосредственно, что касается синтеза, значит, механизм кинетика приведет к сополимеризации этиленовинилацетатных сополимеров с гидрофобными мономерами с помощью спиновой ловушки. Было протестировано на модельных реакциях отрыва атома водорода бутоксильными радикалами от макроцепей этиленовинилацетата. И хотелось бы спросить, была бы более наглядная картина механизма радиационной полимеризации с помощью непосредственно радиолиза раствора этиленовинилацетата в присутствии спиновой ловушки с различной дозой облучения? Пожалуйста, Тимур, прокомментируйте данные вопросы. Я прошу прощения, вы все-таки, я предлагаю закончить выступление и потом уже Тимур ответит. Ваше предложение осталось, да? В целом данная работа выполнена на достаточно высоком исследовательском уровне и, несомненно, заслуживает степень доктора PhD в данной области нефтехимии. Понятно. Хорошо, спасибо. Так. Тимур Муратович, пожалуйста. Мне на каком языке отвечать? На языке рецензии или на языке, сейчас на котором вопрос задали, как по протоколу лучше было? Да, Алексей Валерьевич, как вам удобно? Ну, давайте на русском языке, для того, чтобы приукрасить нашу... Хорошо. По поводу первого вопроса, да, мы действительно планируем промышленные испытания, но, как я говорил вот во время выступления, да, во время у нас вопросов, которые возникали, процесс достаточно у нас забюрократизирован, да, в стране. Сейчас мы должны будем после получения в больших масштабах присадки, должны будем подать это все в НТЦ Костромсойловский, который у них есть. Они после одобрения нам дадут
разрешение на применение в полях, потому что одновременно данная присадка вводится на 6 месторождениях при транспортировке и смешивании. Мы будем это делать на каждом из 6. В экономических расчетах мы примерно прикинули объемы, достаточные на 1 месяц проведения промышленных испытаний, то есть как бы и цена, которая выходит, даже тогда она выходит дешевле, чем текущая присадка. Вот, осталось решить вопрос с промышленным производством этих объемов и дальнейшим промышленным применением. В целом достаточно как бы понятная последовательность действий, поэтому мы планируем, если все получится, проводить промышленные испытания, и как только они будут, мы обязательно их опубликуем в отдельной статье, я уверен, которая будет освещать все нюансы проведения полевых испытаний. По второму вопросу, да, мы на него уже тоже по ходу общения вот, с господином профессором Букетбаевым осветили. Да, мы не планируем использовать источник электронов в производстве, потому что, как он говорил, это очень дорогостоящее оборудование. Мы хотим попробовать инициировать это дело другими органическими соединениями. Сейчас над этим ведется работа активная. Вот, так как производство, в принципе, физическое есть, на его базе можно развить промышленных масштабах производства, мы сейчас над этим активно работаем. Что касаемо, получается, облучения электронами всей смеси вместе со спиновой ловушкой, тут есть нюансы. Мы боимся, что данное излучение может привести к деструкции самой спиновой ловушки, и мы получим непрезентабельные результаты именно в моменте исследования механизмов. Именно поэтому мы облучали сначала смесь макромолекул с мономерами, после чего вводили спиновую ловушку. Разрешите задать уточняющие вопросы? Пожалуйста. Касательно вот второго пункта, вот, как уже эта тема обсуждалась, я вот хотел бы задать вам вопрос. Если вы будете получать сополимеры с использованием радикальных инициаторов, то получится ли у вас корреляционная зависимость с теми полимерами, которые вы получили при радиационном облучении? Будут ли они идентичны, будут ли они обладать идентичными свойствами к понижению температуры, потери текучести? Хотелось бы еще добавить, что было бы неплохо рассчитать количество привитого полимера, который сел на основную цепь этиленовинилацетата, сколько там молекулярную массу бы измерить, посмотреть на ЯМР-спектры и вообще узнать, можно ли полноценно заменить радиационный метод инициирования. Вот вы изучили эти все полимеры, вы показали высокую эффективность. Будут ли полимеры, полученные радикальным сополимеризацией, привитой, обладать теми же свойствами? Абсолютно справедливый вопрос. Мы сейчас займемся изучением, как я уже говорил. Мы даже занимаемся изучением. Как только будут получены первые образцы, мы обязательно испытаем. Доступ к этой нефти у нас, в принципе, есть. Мы обязательно испытаем их в сравнении с данными, которые у нас уже накоплены, да, базы данных, с данными, имеющимися на текущий момент с коммерческим аналогом и полученными. И после того, как мы найдем то самое соотношение инициатора к реагентам, которое дает сопоставимые результаты с нашей радиационной, да, инициированной полимеризацией, прививкой, мы обязательно тоже этим поделимся, и как метод, я уверен, наверняка мы его запатентуем, потому что это уже перенос достаточно дешевого способа промышленного производства эффективных дипроцессорных присадок, что в принципе в наших краях большая редкость, да, скажем, мы привыкли пользоваться тем, что уже есть в мире. Когда мы делали обзор литературы, мы не нашли ничего похожего, что кто-то этим занимался. То есть обычно люди берут уже готовые полимеры и просто испытывают их в виде дипроцессорных присадок. Здесь же наш подход был таковым, как я уже говорил, мы хотели ввести именно гидрофобные группы, чтобы увеличить сродство данных дипроцессорных присадок с нефтяной фазой. Спасибо за ответ. Спасибо. Коллеги, есть вопросы к рецензенту, к докторанту? Any questions? Okay, if there are no questions, let's go ahead. So now we can start our discussion. Yeah, so who wants to speak? In your speeches, please do not tell how you will vote, because we have a secret voting procedure. Yeah, so just your opinion about the work, etc. Okay, who wants to speak? Можно на любом языке говорить, да? Да, Мукаш Мурзабаевич, пожалуйста.
Да, конечно, очень хорошая работа, тем более, что транспорт нефти, она особо актуальна для наших казахских нефтей. И, понятно, эта работа такая ориентированная на практику. И что меня первоначально обрадовало, то, что все вот эти сополимеры были получены с использованием радиационных химических технологий под действием излучений, потому что сейчас есть очень хорошие, эффективные ускорители электронов. Мне показалось, что будут нарабатываться вот эти депрессанты, которые затем можно будет использовать. Но оказалось, что там будет вещественное инициирование. Но что мне понравилось? Мне понравился ответ Тимура. Чувствуется, что Тимур очень хорошо подкован во всех отношениях. Наверное, он имеет хорошую практику работы в нефтяной индустрии. Ну, его химическое базовое образование на нашем факультете тоже проглядывает. Поэтому я поддерживаю эту работу. Он еще тут высказал несколько планов относительно того, что они будут делать. Ну, будем желать ему успехов в реализации этого. Это очень нужно для Казахстана, тем более, что недавно Такаев, наш президент, сказал о том, что нефтехимии нету в Казахстане. Так и мы и не поставили. Но, по крайней мере, депрессант, вот с помощью таких молодых активных ребят, как Тимур Бекбасов, может, мы сможем сделать. Это очень нужно. Спасибо. Спасибо. Okay. Other colleagues who wants to speak? Можно я? Да, пожалуйста. Ага. Ну, я тоже, наверное, на русском скажу. Ну, мне работа тоже очень понравилась. Это как бы уже не первая работа в Казахстане, когда получаются какие-то новые полимеры для исследования депрессорных присадок. Наверное, уже ну, как казахстанская наука, можно сказать, сделала неплохой вклад в эту область. Вот, работа прикладная, в ней очень много таких прикладных аспектов, которые могут применяться. Очень хорошо, что, значит, диссертант и руководители занимаются патентованием. Вот, диссертант довольно неплохо владеет материалом, произвел неплохое впечатление, очень хороший английский язык. Есть у меня одно замечание по диссертации самой. Вот на странице 26 приведена, на рисунке 4 приведена якобы структура сополимера. На самом деле структура – это низкомолекулярного вещества 4-гептанол-ацетата. То есть нужно, наверное, переделать. Ну, по крайней мере, это мелочь, но, тем не менее, это не структура сополимера. Ну, вот, наверное, такое замечание. А так я в целом работу поддерживаю. Спасибо. Спасибо. Коллеги, может быть, Тимур Муратович сразу ответит на это замечание. Вы согласны с тем, что неправильная структура? На 26-й странице это лид-обзор. Это из статьи взяты. Я сейчас перед собой диссертации не вижу, но 26-я страница – это наверняка лид-обзор, где мы рассматривали другие возможные подходы, другие полимеры, которые применяются в данной сфере. Да. Об этом, да, идет речь, Виталий Викторович? Да, это структура низкомолекулярного сложного эфира, а не полимеров. Ну, видимо, вот в лид-обзоре, в источнике они неправильно синтерпретировали. Да, это взято 100%, там ссылка на источники, если хотите, можете открыть ту статью и посмотреть. Так как это лид-обзор, я не имею права домысливать за авторов, что или менять что-либо согласно их. Если бы это было ниже, там, да, в практической части, естественно, я согласен, мы готовы поменять. Но в данном случае это прямая ссылка из источника, я считаю, нет необходимости в переделке диссертации в этом моменте. Хорошо, спасибо. Ну, если оно неправильно, это же неправильно, это как бы использовать. Получается, вы неправильную вещь использовали. Ну, это прямое цитирование из источника, Булат Нурланович. Я же не имею права за авторов что-то там доделывать. Указали бы источники, и все. Вы здесь потом ссылку, где рисунок, ссылку не привели, не написано, что это рисунок взят у кого-то. Выше есть ссылка на источник в квадратных скобках. Здесь вот фигур 2 дано, и выше есть ссылка на источник. Вот. Получается 18-я ссылка на источник информации.
Разрешите комментарий вставить? Скорее всего, здесь пропущены квадратные скобочки, указывающие, что эти части повторяются, если это сополимер. Наверное, это не будет грубая ошибка, если вы сами эти квадратные скобки поставите и укажете, что это чередующиеся мономерные звенья в полимере, и тогда, наверное, вопросов не возникнет. Спасибо. Хорошо. Okay, colleagues, who wants to speak about the work? Professor Jean, are you here? You asked a lot of questions, so maybe you want to tell your opinion about this work? I have no more comments. Tim has done a quite good job, a very good job. Okay. Okay, thank you. Thank you. Галина Ильясовна, вы задавали много вопросов. Какое ваше мнение? Вы знаете, я полностью поддерживаю эту работу, но единственное, что я хотела бы нашим будущим коллегам над улучшением реологических параметров кумкольской нефти, это очень давно проводится исследование. Это уже где-то лет, наверное, как 20 работают наши коллеги над улучшением реологических параметров. А вот, вы знаете, проблема существует, улучшение реологических параметров нефтей, это вот, которая содержит большое количество смолы и асфальтена. Практически для этих нефтей нет присадок. И вот сколько вот даже вот мы работаем, и тоже почему я задавала вопрос, у меня был личный интерес к этим работам, и сейчас мы работаем. То есть ни одна из присадок, мы использовали большинство присадок, которые сейчас у нас в Казахстане используются, но ни одна из них не подходит для наших именно смолистых нефтей. Это Каражимбасское, это месторождение и так далее. И поэтому я бы вот посоветовала нашим молодым таким интересным исследователям, которые заинтересованы в этой работе, поработать по улучшению именно реологических параметров смолистых нефтей, потому что приходится большое количество вот этот, который горячий нефтетрубопровод. Это же с этим, наверное, связано, потому что туда вливаются смолистые нефти, и только вот благодаря такого периодическому нагреву до 80 градусов данной нефти можно будет транспортировать. И поэтому вот тут мое пожелание в дальнейшей работе, тем более вы говорите о том, что планируете дальше проводить, планируете все свои разработки внедрять в производство. Это очень здорово, это похвально. Тем более вы сами знаете, что у нас сейчас открылся завод KPI. Практически он должен был в пятницу 14-го, даже сегодня, должно быть там открытие этого предприятия, большого громадного завода по производству полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата. И вот было бы здорово, чтобы вы со своими разработками туда каким-то образом доказали нашим производственникам, что данные полимеры можно совершенно производить, и наконец-то, может, у нас в Казахстане что-то получится свое родное казахстанское. А так, единственное, что я еще хотела вас спросить, а вы не сравнивали просто свойства исходного мономера без модификации, без прививки в качестве депрессорных присадок и сравните их уже с модифицированными? Я такие данные у вас не видела. А теперь были данные у вас, да? Да. Галина Ильясовна, я на этот вопрос уже отвечал, когда вот господин Жан спрашивал. Согласно патенту на РНД 5102, он содержит в себе в своем составе именно тот полимер, который мы брали за основу для прививок. Да, поэтому мы посчитали, что данные 5102 будут достаточными, чтобы сравнивать привитый и непривитый. А что касаемо вашего первого вопроса, мы на самом деле над этим вопросом уже работаем. Сейчас прорабатывается вопрос кастрационной транспортировки смеси бузачи-мангышлак.
через Атырау реверсом в сторону Кызылорды. И туда мы уже подобрали депрессорную присадку для этой смеси. Опять же, с оговорками, вы правильно сказали, для очень тяжелых нефтей достаточно сложно подобрать депрессорную присадку. Если это будет чистая мангышлакская нефть, там практически ничего не работает. Но и вот смесь бузачи-мангышлак в нашем случае в соотношении 80/20 и 70/30 достаточно хорошо откликается на обработку депрессорными присадками. И мы даже провели уже промышленные испытания депрессорной присадки, не тех, что мы синтезировали, а Рауаналл как компания на этом направлении совместно с НТЦ получили хорошие результаты. Вот Я сейчас вас компания Мунайтас, вот она сейчас занимается транспортировкой, то есть мы в этом направлении тоже работаем. KPI, насколько я знаю, пока что только полипропилен производит. Мы тоже ждем, когда начнется производство полиэтилена, потому что есть интерес и в области этилена как такового, и в дальнейшей модификации полиэтиленов. То есть мы тоже очень ждем и надеемся, что все получится. Спасибо вам большое. Да, и вам спасибо за хорошее сообщение. Я вас полностью поддерживаю. Хорошо, спасибо. Other colleagues, do you want to speak? Кто-то еще хочет высказаться, коллеги? Еркеблан Маратович, может вы? Вы как временный член диссовета. Ваше мнение важно. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно интересная работа. Я не задал вопросов. Она достаточно хорошо написана и сделана в таком прикладном направлении. При этом фундаментальные исследования там тоже существуют в области синтеза полимеров, исследования их свойств. Поэтому думаю, что во всех отношениях работа заслуживает присуждения ученой степени. Докторант, как мы видим, очень хорошо владеет материалом, отвечал на вопросы, что свидетельствует о его компетенции и соответствии искомой ученой степени. Спасибо. Спасибо. Алима Каникеевна, вы не хотели бы высказаться? Я могу поддержать тоже работу, поскольку мне понравилось. Во-первых, она обширная, очень хорошо и логически изложена. Мне понравилось еще и то, что... Ой, я забыла, как зовут парня. Что в этой работе он применил не только знания свои химические, но и то, что он закончил какой-то экономический институт. И здесь он привел еще данные по расчетам, по возможности применения эффективности своих систем. А так, конечно, работа интересная, и она, конечно, очень актуальна для Казахстана, поскольку наша республика – это республика нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, не можем сказать очень сильно, но тем не менее, вот та работа, которая сделана им, я считаю, что она достойна присвоения ему степени PhD по специальности. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто-то еще хотел высказаться? Достаточно. Okay. If there are no other talks, then we should move to the next stage. The next stage is voting. Yes, so before starting this process, I want to show the rules. How should we should vote? So we have 4 possible decisions, and we should vote for one of them. Yeah, and by legislation, it is written when you should vote for something. Yeah, so if you think that the dissertation has minor errors in the text, yeah, the correction of which doesn't change the essence of the work, so you should vote for the send to revision. Yeah, if there is some non-conformance to the other like requirements to publications, like principles of scientific novelty, internal unity, reliability, yeah, then you should vote for sending to the new defense. Yeah, and then if there is like if the dissertation violates the principle of academic honesty or is inconsistent with the principles of scientific integrity, internal unity, reliability, yeah, you should vote for refusing to award the degree. Yeah, so 4 options. You should choose one of them based on your position. Okay, so you will receive the links to vote. То есть вы получите ссылки для голосования, Сагдат Медербековна отправит вам, да, и вам нужно будет проголосовать за одно из 4 решений. So you should vote for one of the decisions.
Yes, so now we should announce the break for the secret ballot. Okay, and we will continue after everybody votes. Мне сейчас ссылки пришлют. То есть мы продолжим после Сейчас ссылки пришлют, окончания голосования. чтобы я там не Единственная просьба не озвучивать свой голос. If you have any questions, just ask. I'm here. Вот сейчас она сказала так, прислали ссылку, сейчас мы ее нажимаем. Голосование. Дальше что? Автосохранение, что-то. Did everybody receive the link to vote? If somebody didn't receive, just let us know. I don't receive. Окей. Алима Каникеевна не получила. Садат Мизербековна. Да, я тоже не получил пока. Да, посмотрите, может письмо куда-то в спам может попасть или в какую-то другую секцию. Надо поискать. Амбулат, I need to leave. Я же проголосовал. Срочно надо уходить. По правилам это можно у нас? Можно, я же проголосовал. Ну, мы потом должны проголосовать за утверждение протокола, результатов голосования. Вот это один момент остался. Ну, я согласен, Булат, потому что я на 4 назначил встречу сам. Думал, что успеем. Жақсы? Ну, қарсы болмаймын. Хорошо, хорошо. Жақсы. Сау болыңыздар. Спасибо. Ну, я не знаю, кто. Значит, наверное, получили все проголосование. Здорово, спасибо. Ага, хорошо, хорошо. Жаль. Зетыч. Ну, я еще раз пишу. Professor Jean, did you receive the link for voting? У меня еще нету, но может быть это не на ту, что ли, послали мне опять. Мне надо на mail. О, пришло, ура. Вот это второй раз послали уже вам. Да? Ну вот только что пришло. Только один раз голосуете? Я понимаю, но только не оно само. Да, хорошо. Теперь кто не получил? Голосуют. Все, да? Теперь Рецензенты и члены получили? Рецензенты и члены совета голосуют. Эркеблан Муратович, получили? Да, я проголосовал. Спасибо. Еще один голос остался. Я отправила. Ага, спасибо. Так, можно скидать. Еще. Одного голоса не хватает.
Professor Jean, have you received the link? Еще раз попробуй. Брат, не надо. Профессор Жан проголосовал. Проголосовал, да? Ага, хорошо. И вот кто не проголосовал, коллеги? Who didn't vote? Я просто проголосовала поставить точку, написать submit. У меня получилось на 2 разные почты, пришло 2 разных этих. Я не знаю, откуда вы получили, откуда не получили. Посмотрите, Жалима, @mail.ru. Я туда отправляла, 2 раз сейчас отправляю. А у меня еще пришла на 2-ю мою почту. У нас тайное Ну, мы же голосование. 2 раза отправили к вам. Нет, если вы 1 раз отправили, то все. Голосуйте только 1 раз. Главное отправить. Поставить Алима Ханикеевна, На это... разные почты пришло, понимаете, я не знаю, на одной, если я не проголосовала, на другой проголосовала. Нет, не надо, вы только на одной почте голосуете, все. Папа, все, 10. Все, 10, все 10. Ага, все. Окей. Ага, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово? Вот, Нурланович, все готово. Okay. So the microphone is given to scientific secretary to present the results of voting. So please, Сагдат Медербековна, вам слово. Results is 10 votes to award the degree of Doctor of Philosophy. Okay, so everybody voted for the awarding degree. Yeah? Yes. Okay, thank you. Now let's vote for the to approve the results of voting. So let's vote, just like raising the hand. Okay. Okay, so majority is 4. Галина Ильясовна, вы за то, что утвердить результаты голосования? Алексей Валерьевич. Ренат Маратович. Да, я согласен с вами, согласен полностью. Ренат Маратович, я вас не вижу. Да, ну, окей, у нас уже большинство, поэтому so the majority voted to approve these results. Yes, so then based on the defense and the results of the secret ballot, so the council decides to award the PhD degree to Mr. Timur Bekbasov. So congratulations. Yes. Yeah, so I want to thank Mr. Bekbasov for this very good work, and supervisors, thanks to supervisors, board members, reviewers, so all participants for participation in the defense, interesting discussion. So, and I wish you all success in your scientific work. So, and I have to stop the YouTube broadcasting, just a second.